atempon so eya krombo ne urukasam yakoso ne ade no wonum ama wonum so ho pa sanso so na sei ade bi na mwiem se mayoni bi a wono no won hyeda nyi nanimu so wote ne ho kwakote na mayekuo base Ghana movement na ajako edima prepreja pa ye ne nkrabonte so nya sam ketwa ya bako yanim samfufrum na wononyafo Jerry Ametsa ibu ona dom kuma no mrase odafiem ofrefro no ba setena wona o kire se asenie dumaku ana asenie atena ye ahodo nyina wose wonum ejina mfimfi ewo atemuo ensem emu na ne de ani akire mu ewo kofodua ne patemu ma bi ne akire wo mo a wo tonwo ne ngono ne nso de sudi bi efra na ne ya se ya balist bi owura bi onso ebibidro bi wo kwa kohwe wo bi a ya che no no oda neduafiase ne ade a wabɔ modern akotopa no apemu ena wodi bibi asim yasemo say hacksaw blade wodi asim de koma nipa kora wodemu no ya che no ya de intirimu na wawunim baabi ebesie ya kwaba ne na eno no abusuafo na ya toa so e de ani akiremu na obi nsuso etwimoto okada ibi wone ne nafofo kodwa nsuom ya kansie nsuom akansie na kyese wo mkoye ye nsuo no afa no ya sabro no so wonte atiasefo asase isu ebiemu yo na National Pensions Regulatory Authority NPRA mpenfo na echirim se donkuma ya womra se de fiem sem biom dia beto monten so na nsentem efa penhin sika woni ade se 700 million sidu no opepia henso bosia bi ni ade onse ya bosremuka donkuma no wonmani na ha ne ene na eno no na nukura ni ese stroke akwa to pa na ene wuje ho anye obi ono mu ache se wa kotra battery nse stroke no ya de betumi akọ Faith Party Clinic ena de wani echi ampa ni aboa wo atu ase ama wo se pa se nkwamwa wo from fibro diabetes pressure obi ono ma ne yefrum ka ne dwe ekura bam no asthma ntehyewa sanso na ndem yade basa nyina arthritis onan na ye tititi dodo Faith Party Clinic ma me no mama Elizabeth wo sebra na wo de won fa no ketu ama won tafre wo wi ono wura fidiem de mpa gba piu so na wo gya ade ne wo ho na wo de kwansan ni ahodi kofi ayinama kokobi 18 0244 583859 0244 583859 na sapa sa wunu nsu akoye mu a ye kan nipa pom de ne ye kan wo nsuo bi a wonu makoye mu no mesro hweniye na emu a ma nya pomde papa ntina ade bia no ye akala ne ko ni padue ne ko system no mu a na posin bia no akala ne ntina ko yi na pie na wo wanya hoden papa se nsuo ko ade anom kangen energy drinking water eno ni akala water make for dia ma wo zanse unya se magnesium potassium iron calcium ni na wo mu bra na bagibi ewo kumase breman UGC anase tafo nurodu aba ru junction ho mo frɛ kangen fo ani age so 0241449191 0507379474 okay ti set no sanso na midimafo aba hospital so say yen ganjo sa ya sabia bia wo de ya sabia ya de bia betimi de ababo modene bra doctor time da so wo sa ya de entam so kra ya de ba na akwa to form wo de hamama ne do bana yi a ni mfidi brani ado yi a nyame adom wanya wo de be hwe ni padua no mahuni ha wo ne afei kwani obefa so na wo de ni nupa aboa wo bomodene frɛ 0244774282 0244 774282 bacho owo atwema agogo anase ebuakwa agogo poku ase nkran mayira eho no owo uduru nkran poku ase mayira eho no owo na wabo apa sanso ana ye kanfo ete ema osendei kitima eba center we are sia mansanka bom kubata nkrabata ye hwapom de nsam so no wonum ade nhwemu ensusu aso atomonti so kirem se nemsa ya wodo dia wodo no ye sexually transmitted infections no STIs no ha dwen pa edenyade ebere adasa o ha bebre etimi ma ebi kura no asebi usisi kura etimi chim sanso an obu onu a obewo kura na abofra no sebi wa ye ni chiw ani ade ebi kura nso etimi si awo kwan be ma won kwamo ani ade no ma wonuma hoden eba fom ti otutu a wonkum aboa bia wo ba nso ma o haw ewo ma yem ni ade no nti so obehu ni ntam no aso ano ne boa bomoden na hwe no makira kwan boa kwa methodist ono mo a no mfamfi di brane hwe ni padua ma yehu se wonam se ade ahodo bia na se oni bie na atimi aboa ma wahunu de ugina za 24691
4717 0246 9147 17 eso na obefre no majo so wonum ni nyuma kododo ya aka na eboa ama enyumre no nsiankase yede asom wo fata frempon ni meten minimia krobia asante na yati Ghana he yenim se amayukwa kese mienu ene dimu ntitima pa ene yenim se nka ye ka ho na nso so ba na ndisi ni MPP dia ene ye wo mo ane yi wo mutire bra ne bra no na ba kwa di nkunim se kwa abato so a na yetu abawie yi ya sabire nyankro pound mo de 2026 ya che ebinu mo keka se Ghana ha yete no ase sama yekọ mienu we wo madada ye ne ache ye hye da hunu amamu no mu buo no ni su bia enti ewo se nke nyade bia frɛ ne third force wa na che se ba ku bi ono obayi ni tribia nko no so no ho den no obayi NDC pipi na firi ho na ye kwa abato so aka Ghana fo ato aba edi ama sama yekọ no na de odi animu na ba bedi mampani na afi ya hwese de ono so de o ma no obekura anka eye sa ne binu mo keka kade yatia ne yete se bayoni bi ya wono no de wonyi nanim wono nso a wo mo didi nka bibia nkyere wo bia watene ho na wode ade bia ba efre no base Ghana movement ya ene na eno no empanimfo no wayi wo matua na no se wo momom ena enregister nkofo enfo momra ekuo no emu no baako ene Alex Kofi edududu no ase ajako aka bidam ena ene pani kokohwe nti wo me registration no akwa kodumu ewo enkran nti obi biada ya wo pese odo kokodon base Ghana movement no omugusu a ye ne omutwetwe din wa na omo se wo mo ani sinipa be se opepie du 10 million o mamu nyina se emabunu no titiriu o metwe wondi na bra nso yakwa abato so a ene na 10 million de se ne ne nka wo matimi anwia ne sa enti ni nyina emu no ena ajako ede nsem atudwa wo se empanimfo bi ene amayefo bi ede Ghana fo di agorodo enu ntina sa base Ghana movement ye ba the base eku a ye bo bo ye 16 regions na ye kika ye ho abo mrantia na maba wa ye ma amenu ye papa no a enei amanyakuo bi tse amanyakuo akese mienu ya ye nyire nim se aye tefra wi ase ba nani obobi tuno akeba se amanyakuo mienu o ma bre wo mo etu o mo pete ana ye bo abo ye ho 16 regions ye ko ye bo abo ye nko fo ano se de be ya etu abato bre no ebe hu se eye the base Ghana first ni yebetimi aba beje akonya no aye ye mpanimfo a ye fish ana ye susu se omo dini gedi fo omo dini na tene baba omo dini drone mu nipa ho saa mpanimfo ya ba beji ye ni omo di oma no akoju bo sha asase so enu nti ena na tene baba wa nei de wie kumase no ye de ani akire eye nkan ene o kasa ye wo katamanto katamanto mani mema gedi omani dia dia wo hwe machinia bia ho kan edi tiro ne dima atira se tafro so ba wo mbeje ya to le semu no na ye ko ye nimu no ye bani fo nyina mu do hu won ene ene no eke bi da majako ena mo te no enka no na adwadifo ma ne mema ya wo mo nsoso ani agye se sa base Ghana movement ya ba no mo de omu se di mpuntuo ebebre Ghana no enkana bonte so omu nsemi NDC ni MPP omo de Ghana fo atwene di akura papa ko se what dollar so ya kwa ya di numu a eniama ne be ni ne po ya den na ye nya pipo omo de asiesie ye bi fa ne ya so ye ba ye gu anwie yim ya to wade sika nya system no mu wa grant from no papa fa ya niama papa no omo nto wo ko no no matu amoka enti ye nya sa sika no no ma ba be tu ya niama amaye na kwa yimu ni na akwaso ha ye enti sa two parties NDC ni MPP ya wo so mo ya form omo fresh na new one the new party no embra na se niama mo manya na minti abaye na se ose no abaye baba baby eja edini no omo famu ye edi aba be who says yes the say you got the fail to say me who say yes I no so say dey number front of all money the best Ghana first it the best there they be have very wo social media and it never me per se me ile no pushfo any ma no fo mu to de o katama na eba ato baba the best Ghana first the best they me am you say me can do for the one of calendar po ene na eno na busuafo wei eye enkran abonten so a friend base Ghana movement ye intri foforo eno no I said you can say twa to ibodin bi o yenko ye nimu
Santimantem Post dwumakuo no nso mpanifo na ɛkasa yi na ne nyinaa yɛ nansantem kwantempɔn wode wɔ so ɛyɛ urukasɛm ne yɛtuturasɛm amimsɛm ɛne korɔmbɔ yɛ ɛkɔ soɔ ne adeɛ ɔbɛte akorɔmfo aworɔmfoɔ de tubra ne akɔgyina kwantempɔn bi so adi wɔ manfoɔ ayɛ ɔmanfoɔ nyɛ doa ne adeɛ no a ɛneɛ nansɛm mu baako ne bibia ne gɔɔ so kwantempɔn neɛ yɛteyɛ sɛ akorɔmfoɔ ako on dwumadi e wo so me wi akire kura no boboku ye brekum Chelsea wonum player baako yesaro wo se makromfo no etu akasa no mato ananom se do asabre kasai eze wo ma no ye nu awre ho nwe ye kura saa bia kro no aya saa asem ni si ye no ade akyinya na amane bo abansa saa bia ho akromfo kro no a onuma saa akwakotia so biem e ho no ne ade ama sabre kasai ntie kura kire se ya kire obi esusu se saa enyamra nsem ne ukasem no no nim ho bie ni ade ne no na aka bi ama Santimantem Post adwuma kompanifo de fans entrofo ne de obonyumaku ado so de ato omanfo anim se yanke akomanto yam na Post adwumaku no onum ama won homene so ya won dwumadi no wapegyampa kompo gase de ma Post adwumaku nkurabata wa Santimantem neura DSP Godwin ahianyo ene one entrofo bonkomo kyerem se nam ne akoso ni nti aka ho bi ama sesei no kwantempɔn ahodoɔ so ɛne aposifoɔ apagya bambo mu wɔ kwantempɔn ahodoɔ so ɛne wombɛbɔ mmɔden abɔ mpɛmpɛm bra no akɔ abɔ ban ɛne adeɛ sɛ bɛyɛ asɛ wurukasɛm no ɛnkɔsoɔ no ɔmanfoɔ da bia yɛn so no ɛngu ɛgye mu no wɔsɛ ɔmanfoɔ sɛ neɛ ɛteteɛ saa no yɛ ana ɛbɔhu nanso yɛnya resɛmu nki akomanto yɛm na yɛnta aposifoɔ no akyi firi sɛ wɔnum ama ɛsei wɔnum ani abrɛ paa. After these two incidents, we've placed our FPU base. Initially we had one FPU base. As we speak, they've augmented their strength. We added more men to those who are already on the ground. We have also added vehicles to ensure that our men are always on that stretch patrolling to avoid some of these unfortunate highway robberies that we recorded. So if you ask, yes, the men are on the ground, and more so the PID personnel, that is the Police Intelligence Directorate personnel, who are always in Mufti, are also on the ground, just to gather intelligence to help us get those behind these robberies. And as we speak, yesterday we issued a statement indicating that we have arrested 2 of them, the gang leader and 1, and we declared 3 other persons wanted. I can assure you that pretty soon we'll also get them arrested. As we have arrested these 2, wherever they are, they can run but they can never hide. And we've vowed to put our life down to protect life and property. And it is our resolve to ensure that we prevent crime from happening. And even if it happens, it should be in the singles. And if it's in the singles, we should get the perpetrators arrested and put them before court to face the full rigors of the law. I'm calling on the general public to help us to fight crime. So the community members, you know them. So it is a call to all of us. Whenever a crime happens, it is the public that will call on to them that they should just come, give us any credible information that will help us apprehending the culprit. So with these 3 persons that we have declared wanted, we are still appealing to the community members, whoever knows them, they should just call the police emergency numbers. We DSP Godwin ahianyo Santimantem Post dwumakuo no wona kasa ma wodum nyina ne ne TBA ya de ani kyeremu ewo Kofodua na Kofodua Central Police Command no atu anamobi emma ya mo ya dwadifo makoma gbese nso eni a kyere wo mo enwo no wo ma eton no ene kyese ade no efe sudi bi na dabre wo mo de dori ne safe ton ntienwo pa enwusi won so ntimi nada odwuma antiaze se enwo awiakata be enwu betimi asisua se bi enwunu kura ne de be enada se sudi na eni e ba ni ewo 2025 ena Food and Drugs Authority one mo etisi dwom ewo Kofodua Mountain so ekohwe se enwo akodo a omafo no eton no sayin na hoden esitie eno enam so ema one mo je enwo akodo bi de ko laboratory so mo kwakohwe se ne na hoden no esi ejina eno na nam so ema fantasy ba ye no me kire enwo a one mo de ko lab no ne nshinshan so no a kire se enwo ahodo no one mo afrafra mu a one mo eton ma omafo no edi eno enam so ama Food and Drugs Authority one mo etu anamon edietia adwadifo ma one mo eton enwo a sadan day bi efrefre mu edemo manfo se one mo endie no ema one mo ede asemu yi ekopie mu wo Kofodua Central Police Command se ne be ya hwehwemu mapa ebetumi akoso ana one mo ani so de hunu pa ene se one mo be hu nipa kura wode enwo wei ebre adwadifo no anase ba bi a one mo eye no
wo epu busumi ewo mu eda etoso edunsia polisifoɔ enam saa kwan no so ache ema mako enson a wɔn mo gidi sɛ ɛyɛ enwo a sadan dai bi efremu a wɔn mo ton wodwa so no saa emai ɛna de bre adwadifoɔ ma no a ema enso a polisifoɔ nsa so omumu no baabi a wɔn mo ɛyɛ enwo no edi friba ɛyɛ akyem maase a no ɛwɔ apueye mantemu meche Eastern region na hwehwemu kro na negusu a ɛyɛ apomudin penifo so kasa kyemu sɛ sadan dai a wɔn mo de fra enwo ɛma ɔmanfo edie no ɛnya de papa ɛnya manipa mpomudin ɛwɔ sɛ ɔdesani edie sanse ɛwɔ yadeɛ ensunsanso bebree a ebi ɛyɛ cancer migraine severe allergic actions a ebi kura yɛ yadeɛ ahodo a etumi ɛyɛ mmɔfra ɛne ɛna no abusuafo na yɛka ni ansusu yɛkunkum yɛ ho a ɛsɛ ni ada nti wei ɛyɛ maami yɛnsa na sɛ nsumpo yɛ ayɛkyere wɔ mo wei yɛ Kofodua Central Police Command no ne tu saa na mo so wode sudi ɛna ɛfra ɛnwo yɛ a wɔ mo tɔn manipa dasani adie asɛmu wɔ man yɛkɔ yɛnanim wɔman Ghana asɛmdi bi yɛkɔ ne kyerɛ Supreme Court ɛba atenaseɛ no mfirinhyia wɔ ha adunum 150 years ɛno nti ɛne mpanifo a ɛho ntotoyɛ yɛ a yɛhyɛ ho fa na yɛde akae Supreme Court of Ghana mfirinhyia wɔ ha adunum yɛ a adie no na ɛnum no ɛna ononyafoɔ Jerry Ahmed Shaib wɔyɛ dɔmkoma wɔnum frɛfrɛfoɔ yɛ ɔne fro no ba asetena ɛne adeɛ wɔde nsɛm ato dwa wɔyɛ abediakyire mpo Deputy Minority Whip ɛna wɔkasa na wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ sɛ yɛka mfirinhyia ɔha aduonum yɛ ɔman Ghana asɛm ne bia kɔni Supreme Court ɛdi ɛba asetena mu na ɛno wɔkyerɛ mu a ɛnyɛ neɛ ɛtwa mu ne nko ne yɛde kae ne mmom ɛsan so yɛkwanya ɛtwe yɛadwen ɛde yɛsi daakye ɛnso ɛso ɛwɔ asɛnniɛ dwumadiem ɛno na wafa kwanya de nsɛm ato dwa kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ anim no ɛba no atemmuo dwumadie mu a asɛnni bia ahodoɔ nyinaa no wɔ sɛ abere biada wɔnum ɛgyina brane ɛgyina mfimfini nti sɛ kɔba sɛ benkum ne nifa ɛna ɛnte wɔn ho aseɛ na wɔde abaa bɛpiem asɛnni bia ne adeɛ a ɛneɛ na asɛnni bia no ɛgyina mfimfini na afei wahwɛ ɛde ato deɛ ɛwɔ sɛ ɛda na ɛtumi aboa wɔman no nkankɔ ɛne mpuntuo ne asomdwe atoa so da biara sɛdeɛ ɛteɛ yiada. Our nation's legal journey has been one of a collective purpose. Each generation, like those pilgrims, has contributed its own chapter, some marked by sacrifice, others by triumph, but all moving together in pursuit of justice and order. As we mark 150 years of the Supreme Court of Ghana, we pause along this journey, not only to reflect on the stories of our past, but to take stock of where we stand today and to define with clarity and courage the path that lies ahead. For 150 years, the Supreme Court has been the guardian of our Constitution and the defender of our freedoms. We honor the vision of our founding fathers and jurists who laid the foundation of justice in this land. Their courage reminds us that democracy is never handed down. It is earned, protected, and preserved. Na mrase de film dom kumano abedi akire yi a wono na ofrefro no ba asetena Deputy Minority Whip ononyamfo Jerry Ahmed Shaib ne na yidi kan kire ase ansa na wono a obewuragumu potoka semu yi ɛne ne yɛkɔ asen aworoso asen sapmansi ne mu fifi mantamu na wɔne yɛ wɔtwi ɔkada na kyerɛ sɛ afidie gyitafoɔ no abie ɛne wɔn yɛ namfoɔ nipa bɛyɛ sɛ du baako keka wɔn ho bom sɛ ɛne wɔn bɛkeka wɔn ano kakra nti odidi manteɛ ɛna ɛkɔba sɛ wɔn nkɔdware nsuom kakra nso so agya wɔn honam adwonse fam baako sɛ deɛ na si yie wɔtɔ nsuom wansa amabiem kofi adisco na saa sɛm yɛ ato no deɛ na si yie wusu sadrak ɛbɔ amaneɛ asanteme mo adwo na boy amane ono nko ade enti na oto nsuo ni mu a wansa ma ba bi oto ye no adai yo obesi ma wo eye asin aroso eno no wo asin south mensi mu a arehosem a esie ni se abrante onye mfi no mfinhia no aduonu enwotwe na wo yukada rider ne na mfo mo ho no mo achi mu na che se ewia ne boss ha no na che se fufu aba mo konti o mu nyina no adidi tikabo mu si jaso ti wo ye ben ye na nem nanti wo mu nyina twahye ahodidi wiye na wo mu tra na kese wo hwa abantie se wo mutumi kokodware ena ne obi afa ni moto na people ene asu
onwamu na wɔn kɔkrampo nanom deɛ wɔ hɔ no mu ti mu ade na esi ama mmeranti asa line tete the people nipa bi ewu ana ɛno ne bi eyi asete sɛ dabi na wɔn ankasa na wɔn ani agye wɔn ho wɔn kyerɛ wɔn kɔ akɔdware wɔn kɔdware first half ewie yɛ ɛna wɔn bɛ fi bɛgye wɔn ahome na wɔn kyerɛ sɛ wɔn bɛsɛ akɔ biem na deɛ wɔn kɔ ne deɛ ndeɛ ɛyɛ competition ankasa a kyerɛ sɛ wɔn hwɛ obi a wotumi do asuku a wɔkyɛ yie paa na afei nso no wa wo skills a wotumi ato nsuo a wotumi yi skills ɛno na wɔn de koko pie mu wɔ hɔ no aberante a yɛfrɛ no sɛ kofi adisco ɔno ne ti anye yie wogyina dua bi so ɛna neɛ wɔto ne ho de to nsuo no mu a nnafofoɔ kyerɛ mu a wɔkɔ nsuo no ase baako mmienu mmiɛnsa na wapie saa afei deɛ ɔkɔɔ last one no wantumi ampie biem nti na ɔmo adwene ɔmo sɛ bi a ɔno no adaa no adɔ sukɔ nti a wotumi mpie yɛ afei bɛyɛ sɛ mɛdu akyi ɛna ɔmo hu sɛ daabi deɛ adeɛ no adu no deɛ anhwɛ yie a na wɔyɛ ato anananom wɔn nsɛ de nkyɛn sɛ ɔmo ankasa ɛhwehwɛ no wɔn kyi nsuo mu biara wɔn ehu no ɛne sɛ wɔn bɛ fie ɛbɛbɔ amanneɛ ma anananom kɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ hɔ a nanso ne nyinaa mu no wɔn ehu no kɔpem sɛ adeɛ kyenyɛ ɛma wɔn kɔfa akɔmfoɔ foforɔ fi baabi baeɛ a wɔn kɔtwitwa mpɔnkye na afei nso no ɛyɛ nkokɔ wɔ nsuo no ho ɛde sɛ anananom sɛ wɔn mmoa na baabi aberanteɛ no hyɛ wɔ nsuo no ase biara no wɔnyi no ɛmfa manneɛ wɔn te wɔn gu nsuo no bɛyɛ sima aduanan ɛna wɔn hu sɛ aberanteɛ no saa ɔhyɛ kɔ na hɔ a baabi a wato ananan ɛwɔ nsia do mpempem me no ka sɛ asinfo su district police command no etimi abemu a wɔn kyerɛ sɛ wɔn yi aberanteɛ no na ne tiri mu apae ɛma ne moma so atwitwa ne ade anti no aposifoɔ no tiri mu a sɛnea mu no ɛho akamkam bi deda ho no wɔn esusu sɛ bi a na nipa no bi ɛna ɛhyɛ daa ekum no de no kɔhyɛ nsuo no mu wie na ɛbɛbɔ amaneɛ sɛ wato nsuo no mu na wampie bi nti mpempem deɛ mmeranteɛ du baako a na wɔn ka ne ho no aposifoɔ tumi akɔfa wɔn nyinaa wɔn ɛboa ama nhwehwɛmu atumi akɔ so aberanteɛ no mu nso no wɔn de akɔhyɛ mu ɛwɔ St. Francis ayasabi ɛno no wɔ asenfo so no wɔn mmɔkyerɛ nhwehwɛmu ɛkɔ so. na Shadrack wun sɛ sɛdeɛ wɔka sɛ adansefoɔ ne wɔn nuanom wɔn kɔɔ yie no aberanteɛ no gyina wɔn to ne ho to nsuo no twɔngɔn saa no sɛ ne moma so apae sɛ ga wɔn nsusu sɛ bi nsusu a asɛ ne ti kɔ bɔɔ baabi a ne bi aboba bi tim anaasɛ aboba bi so saa na ne ti kɔ bɔɔ soɔ. Yes, ne namfo no bi so di nkɔmmɔ no saa na mo kyerɛ sɛ nsuo no wɔn sɛ mu wa paa ɛyɛ sukasi a ɛno no ɛkɔkɔbɔ asuo prɛ mu na abotan ɛwɔ nsuo no ase nti wɔn de wɔn sisi sɛ bi a sɛnea ofii soro ɛto ne ho too mu no ɛna bi a ne mo ma aboba bi so ma ne mo ma so paeɛ nti ɛno ne kakra a wɔn akaba ne nyinaa mu no apolisifoɔ sɛ wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu ɛde afa ho. Yo ɛne na ma deɛ bɛsi biara no amanebɔ ɔde aba yɛne wase anwummere Kwame Owusu Shadrack na mote no ka asante saa ka ne din hu me name no no na amaka sini ya ne ehwe apokalito na wɔm duru ayi no waterfall hɔ na akwai wɔse me yɛfrɛ me jagwa woyɛ de unyame wɔno wahwira to zuo na wɔm ba bɛte no ba akoyɛ na ne moma ga nsuo no ase wɔ wansɔre biem nti ɛno nso timisi nti nim sɛ nhwɛmu bɛkɔ so ɛno nso timisi timisi nti aposifoɔ nhwɛ na agya bi a na ɔmom ne ne kɔmu ne mu hwɛ yɛkɔ ahoma so na nanansa Matthew ɛyɛ yɛma ne bɔne yi a wɔbɔ yɛ amanneɛ ɛfiri kasoa ne pɔtɛmo okay na yɛmfa asɛm yɛmfa anansa ɛnto nkyɛn kakra na yɛnkɔ hamra ansa na afei anansa mabu amaneɛ herbalist no a wɔkɔhwɛ obi ɛwɔ reminder ɔno nso nsɛm ayɛ bebree ni adeɛ no yɛnkɔ yɛ n'anim ai na wɔ nsɛm foforɔ mu ɛneɛ dɔnkuma yɛ ɔmmarahyɛ adwafie mu minority sɛdeɛ pɔtɔkasɛm kwasi broni frɛ wɔ nom NPP mmarahyɛ adwafoɔ no ɔmfrɛ sɛ twerɛfoɔ ahyɛ mu nansɛ ntɛm ɛde nsɛm bi ba bɛtoo mmɔnten so yɛ a wɔnom ɛkyerɛ mu a sɛ ɛyɛ adwumayɛfoɔ ɛntetoɔ ekuo yɛ a wɔnom ɛna ɛhwɛ ntetoɔ nsɛnsɛm ne adeɛ no National Pensions Regulatory Authority kyerɛ sɛ sika no sɛdeɛ mpanimfoɔ no bi titiri panin yɛ a wɔtua ekuo no ano saa bere yi wɔbɔ ekuo no ka di sika ne adeadeɛ no nya no bi ne koraa ne ɔmfrɛ nsɛntwerɛfoɔ ahyia mu a ɔtafo abato mbɛsua so mmara hyɛ aduane wɔ no onyafoɔ Vincent Kwasefoɔ ɛna wɔgyina wɔnom ane
na wakasa ya o kyerɛ mu sɛ ɛneɛ wɔn mu akɔ akɔgye bosia bi koraa ɛyɛ NPRA foɔ no mo agye bosia bi wɔpepe ahanso 700 million cedis loan bi ne ho nsɛnsɛm panin ne koraa wɔno ankasa wafa sɛbu akwan so ya wɔno a nakatua wɔde bi aka ho wato nakatua mu a wɔkyerɛ sɛ adeɛ nti no wɔno ɛna pensions regulatory authority ɔda no na senate panin bɛgye akatua de akyɛn no wɔmpene nti wɔno a nakatua watom afei ahyɛn bi a ɔasa akɔtotɔ ne a nsɛm deɛ ɔmu ka bebree nɛ no ɛna aka ho bie ama national pension regulatory authority mpanimfoɔ aba mmɔnten so san wɔn ho a wɔnum ɛkyerɛ mu sɛ saa nsɛm a dɔnkumaa no friends nkyerɛfoɔ ahyia mu ɛde tu dwa gu wɔnum anim aseɛ no ɛnyɛ nokorɛ sɛdeɛ wɔnum ɛsika no na owura Collins Apraku yi a wɔgyina national pensions regulatory authority mpanimfoɔ anan na wɔn nso wɔresan wɔn kuo ho no yɛntie sɛdeɛ wɔn ankasa sikasa faeɛ. First of all, if you take a careful look at the presser that the MP did yesterday, he sought to say that the pension funds situate with the MPRA. It's a point that I will want to debunk, and I will want to direct him to look at Section 155 of the Pensions Act, the National Pensions Act, which is Act 766. It explains the activities and the functions of pension fund custodians. They are the recognized and the designated body where pension funds is seated. So it is not as if the monies and the cash flows that are coming from pension is sitting with MPRA, and whenever we decide to do something, we just dip our hands in the monies and just go gaywire with it. That is a wrong assertion that he sought to. This is an expert advice that we had from the consultant, Morticard. On the 8th of September, the Morticard consultant, lead consultant who signed this document, goes by the name Joseph Hayford. He advised the authority that looking at the topography of the land and looking at the plans and the designs of the phase 1, he will want to continue with some portions of the phase 2 as a matter of urgency to obviate the said adverse impact on the occupations. What we are saying is this is a consultant working on the project. This is a consultant contracted under the former administration. With the appointment of the new CEO, he didn't change the contractor. So this is the contractor who started with the work from day one. And this is the advice that he gave to the authority. That is why we've not, let me state emphatically that the phase 1 is not completed. Put on record that the authority is not done with the phase 1. The phase 1, the construction of the phase 1 is not completed. Yo, nti Ora Collins Apraku ono na oye corporate affairs manager de ma National Pensions Regulatory Authority. Ena o kyerɛ mu sɛ ne ti atwa ne sɛ sɛbe sɛde ononyafo Vincent Asifua NMPP fo de atodwa amana kwa sɛ oba wonum akache wono mu a asesika ne agege a egu kentenku bi musi ho nti no anso mde omusa bom two no mu de kwem de opɛ ne a ɔse nyɛ saa ne tie nhyehyɛ ne ade ɛda ho a ɛnyɛ saa kra yo ma yɛ hwɛ sɛ yɛbɛkɔ kasoa na yenua na nansa Matthew Matthew was a gufo yane no emo enkomoi yasi ya chiri wobi ama ene okọ remand na remanda okro no herbalist bi bi oye bibidire bi aso okọ akohwe nipa kro ya woda remand no nsebe ne hu nipa di okosra no remand ho herbalist kosra wobi remand wo de aduane koma no a wakoto brodo ne ewutimu se yi bompada ni bitintin ni bi ya wapamu na wote hacksaw blade ya yetimi di twa dade no a niduafo no saa de ne bu won mo ne cells ne ade onya bi pe ade ba che so prison break omko omatwa apie ko okay ebi ana de ya che no we still benda ntino o mani tool o de be ya adwuma wo amanka bompada o saa de magiri kura fe hacksaw blade mi nansa Matthew Waba. Ayo, bema, ja Matthew, nyumre o nwasa mpuano a odi egu asa okase nso ma na asebe di mu owere mu nana me etio. Wafa, mami so ma waye Kaswa Central East Police Command na akache. Me no ka say de ko twe mu e wa eye Kaswa wo say East Central Business District Police no overhead na so no
I want to say, almost 2 years operation, almost me actually a year Muhammad Hamid William Fisher for 2 years. I have a list our year Kasua. Now, a brand here, when I went to the Tinko, I got to Budu, any drinks, Bako by excess. I got to Budu, Palm Tosh, and I'm order Momoyaman, and Cassia Pa, associate of associate Benjamin, and I can say, what I got to Budu swing. No, I didn't have so bridge, or the Ashima, imagine. I am patch out as a who is their price. Sabia Buana would not catch Nakamobi. I said, a robbery case who blew map for us anymore, or that or Makache, ammunition in Semono, Ada Kakamano, a year on an Akache, person, no, and I said, so could this for more duties, Anna General. A more sharp than any media, a much drinks, so they no car. I'm going to share for someone you should not don't say to Bonnie Benima. And you should now who say, I don't say the Haxo Bridge, or the Asher Yabu. Now, I want to move. So now, the brave Blanty and Sefasi, now to put the foreign numbers so they show with you. So they chair, yeah, Padua Close to make the news to you. And here I took an about my Chinese demo. I put the foreign session in more, also what national one Akache. Now, Brandbako come Emmanuel. In you show my NHS, a brand is fast, and you may be a deputy, one out of Cocomono, a place to 4 at one more issue. Now, there's a mark of first time, Mano at the Abanti. Abanti offered Muhammad no, or a heavily sent a matching. I was got a channel, a year police station. No, you do conform with the minimum command course. I can say, Diana Osman is a corner one of far. A young Yamano, I can say, little on a police station or Monfambrano, and Uncle Fano on face. No, also call your house so good they can audition with the man, Quadrano. There often be a woods of fire, the under 24. I'm going to confirm what my mind, the other was my attention. We man already, or no, I can run also watching again. Joe for the SC, or your cast running. Asemu, you, Nana, ma, ya na wasi ya dase. Ana samati wa manebo, ene enti. Bema ya chese, the order reminder no. As opposed to fortune na. Omu enyanti yese niema bi ede kwa akro no bo ebi wura na kache je se ebe kro no sem ne ade a na herbalist di kan besra no no ni didi nkomo di herbalist se be hwe ne bi ni so de hacksaw blade bi no wo mu fa twa se de credo no mo nwane nko se za no wo pa kire ya dan wase ani ene no Oyerepa 100.7 FM wasugusu a wo etie no na nsem bi bo mo ate kra na se ja be hwe wo abusua asem no a wo ka na se ja be hwe che so wo ti ase nyi polisi amoka na wukutu wo de kwai wo de be de kra yo yentu aswe na mampani krache ya wo wodoma central che se MC ene honorable Dominic Adomame yawo ena wode atudwa se ade bia ekoso no animanimu ya Controller General Edema Ghana Immigration Service wowura Samuel Basintale Amadu Omrem na wonka bi emfama woni a wodi nkosua agukokosua dabdab kosua ni nkosua bi ahodo nyina efiri Ghana ha ekọ Burkina Faso okokoton zeze de Burkina Faso chese kamia yese wo mo tete ne won yonkofa no ntemu na anu da tomatoes ya yese ha emie mefa bi emu nkomo buburuja nkosua susu a Ghana fo ede efiri hanom ekọ Burkina akokoton no so a wo mo si hey emie mfa mama meton eno ena MC kese wo kire se nkosua be se 5 million Ghana cedis ya anka efiri hanom ya wo mo to nkosua wo mo ka bo muku a wodoma ho doma exporters association no wo mo de kwa akoton ne sese nkosua ni akosizi no na de se eko na nka mpese sikampo aba amomanya bi de ahwe o masetre mu nkosua ne yese ne sa no na ze ngudu ana we no si process yo si ye ndan yu suwa mu wudwino wa wonte ase awre ho pa eno no na honorable Dominic Adoma nchechemu kakra de to aso na de srede a wode eto yewura Samuel Basintale ya we Controller General de Ema Ghana Immigration Service no eni. We have Egg Exporters Association in Doma. Now our bone of contention here has to do with the Paga border, where some egg exporters, numbering about 8, of which the cost of their eggs that were being confiscated and destroyed, others that were being delayed to be rotten, cost more than 5 million Ghana cedis. Now, our farmers are complaining. They are now indebted with high debt and costs. I know a conscious effort has been made saying that
the Minister of Foreign Affairs had met the ambassador from Burkina to Ghana. But it is delaying because now the eggs are being produced and market isn't flowing. I'm pleading once it has to do with border issue. And once you are the boss, you can just place a call and all this will stop. Other than that, maybe in the next week you hear a woman crying and some even committing suicide. And then no Penny Dominic Aduma, where Mampani Krachi, MC Ya or Doma Central, Inti Ebra, Wane Controller General, Emma Ghana Immigration Service, Ura Samuel Basentali, Asia in Comedia Muno, and MCD Semi Trivian, or Penny Basentali so, Eddie Trivia, Sweden, MC Kwakma Toyam, na Enchakra Comedie, any anamo would to Tuno, a Besai Abwa, Ama, 1 year was what you could Kotonya, Musika Kra, and you must tremono, Ebeko. You know, the French system doesn't work like us. So we have a very complex. I mean, our neighbors from Cote d'Ivoire here. I've lived and worked here for over 10 years. And I'm from Boko. We share border with Burkina. In fact, the ambassador, I will put it, is a personal friend. I engaged him with him. So, Zambia, that's my brother. We are working at it to be resolved. But like you said, quickly, maybe when I leave this room, I will call him, Your Excellency. Have fun. Because on Tuesday on my way here, he called me. And we discussed on here, so we are on it. Foreign Affairs has taken it up. National security, so I believe pretty soon it will be resolved. You saw the tomato issue. It was the other way around. They make money when they export to us. They were trying to protect their local industry because they thought that what we are taking is denying their processing plants enough raw material. But when we engaged them, you saw that within a short period, they allowed it. So that goodwill is there. We are working at it. And to Ora Samuel Basentali and Trushaw and was say, Ubi Trukia Forfo, and there at Sudeti through cry, Yatada Cabagini and ye and 1 2 yana would didn't raw, and so Sabia Crafu Bessisa in Regusu sa. I feel Quabrani Bedino, na Equidential Swabone, on a Torman Yem, a Banessa, it meet with Yadia Basa Basane, Banti, a Grafo, Yakasa Monfan, a Yendro. No bias one chess among Famana Rosso and for how Emilipa. Like you said, this is about health. So they must be sure that. And about do you know why we go for their tomatoes instead of our own? We all know. I found tomatoes in the mine here before. But you see the way we apply the chemical. We are very indisciplined. Some years back, there was food poisoning in Sunyani. I was then in the region here. And I told my madam that means I check because of that experience. Because they spray the chemicals today, tomorrow they are harvesting. And with the Burkinabes, they go strictly by the rules. That is why their tomato, the quality is good, healthy. And then you can put it down 1 week. It ends because there is no chemical in it. But when they spray it today, tomorrow they harvest all chemicals. So whilst we are importing, we must also make efforts to upgrade and be disciplined and do it well. For safety, the French people, they don't do, and me wa fascinating police commander they don't do that. Entina no we Ora Samuel Basentali wono and the Controller General Emma Ghana Immigration Service. Yeah, they call Apomden Ensemu na World Health Day. We are say amansanya da ponda ye yesu onwa ye de bo apomde hu de wuro ni ade na na kan bi ama akokopiem wo asen atifi mensiri no vinvini manto amu a aban krachi pani ye wo no nyamfo Sylvester amachi nyako wona wo kasei na ne ofa akonya no ene ne manfo ehihye aprapra adwumadie ba tan pa potem ahodo ya ewo na fifade no emu ni nyina ne se apomden be wie pa ya na ahunudie nso ewotwa ka wo papa na enum na onum prapra no wode ensem tudwa wo sere wo manfo se adaworoma onum momoten a na enei dwumadi ete se no ma no nto aso na enkoso mema ne konko ese da bia duro no
ɛna yɛyɛ ne adeɛ no onum ɛtɔkɔ so ayɛ na ɔprapra mantam ahodoɔ na ahondie timi wie pɛyɔ gota ahodoɔ nyina da yɛyiyi mu ɛyɛ nsofin ne adeɛ na nwansana ne ntontom ne adeɛ nkokogu ani ɛmfa yadeɛ mmerɛ ɔmanfoɔ ne nyinaa na apɔmuden ɛna yɛhyɛ mu kena saa no ɛno nti ɔmanfoɔ ɛnso ahonidie mu ma papapaapa na atumi aboa ma apɔmuden nso atumi asipi na yɛma mpanin so ade ho sɛ bia nsiesie kurom no ase na wayɛ nkuro na dɔɔso wosisi nkuro no maako a ɛyɛ akwa ha mmiɛnsa hyɛ sɛ na mɛka kyerɛ sɛ bere mu de titiri assembly man ɛne mpanimfoɔ no sɛ sɛnea ɔmde asi ɔma no sɛ na wotwe bia ɔmbɛyɛ clean up no assembly no nso yɛbɛta ɔm akyi ne apɛ nneɛma kakra a bɛboa na clean up ɔmoyɛ no atumi akɔ so nti yɛhyɛ ɔmo nkora sɛ deɛ ɔmoyɛ no yɛade papa ɔmo nkɔ so anyɛ yɛaba ha a yɛbɛhu deɛ ɔmoyɛ deɛ yɛsrɛ ɔm sɛ mmerɛ foforɔ no yɛbɛsan aba bioma bi kora yɛ ma ɔmo nkaeɛ ne abɛpia ɔne sɛ deɛ ɔmo kae no ɔmo yɛ amfa yɛsɛ da ɔmo ase ɛsiane sɛ yɛnsiesie yɛma ntam na yareɛ bi ba a yareɛ no anim pani anim abɔfra ɛna anim aberanteɛ ɛbɛtumi ayɛ obia na mmom yɛsiesie kurom a ne yɛ kurom te a ɛbɛma yareɛ atumi akɔfo ma yɛ nti yɛda ɔmo ase yɛhyɛ ɔmo nkora sɛ ɔmo nkɔ so a ɛnyɛ nyankopɔn ɛnka ɔmo kwankyerɛfoɔ yi a wɔn na apɔmuden nsɛm wɔdaa no ɛwɔ ase na tifi mɛnsiri nom ahonidie nsɛm ne adeɛ ase North District Environmental Health Director Oyerepa Samuel Ekulufiankɔ ɛna wɔn nso de akra ɛto dwa yɛ a wɔkyerɛm sɛ yɛka na ahonidie sɛ yi a sɛbe ɛnyɛ baakofoɔ ɛne yɛgya abɔ ne soɔ yɛ a na akɔ kwasafo dwuma yi a wei sɔ ha na wei sɔ ha firi sɛ wɔn wodi ho ni na ne wɔn bɔ fi bubuɔ wɔn nso ani ne ho ni a ɛɛdɛ ne ada ɛma no nwie pɛyɛ no nti no obiara kyɛfa wɔn nsom ɛnyɛ aban ko na ɛnyɛ akorankoranko obiara ɛwɔ ne deɛ yɛ a wɔbɛtumi ayɛ na ama mu ayɛ herɛ ɛde ama yɛn no nti ɛma ɔmɔden na yɛni yɛn ho ni na mmom ɔsrɛ mpanimfoɔ wɔn a mmara ne tumi no sɛ wɔn nsa yɛm sɛ kɔkɔba sɛ ɛnɛ sɛ obi a ne ho ni na mmara bi wɔ no ma sɛ yɛde ɛwe no a ma mpanimfoɔ ntwitwɔn na ase koraa sɛ bɛyɛ na ayɛ nsɛ na hɔ ɛde ama afoforɔ. ama assemblyman ɛna unit committee chairman ɛna mpanyinfoɔ te ase sɛ next time yɛbɛ sɛ dwumadie no a sɛbi sɛ wo amfa wo ho angye ma yɛbɛ ɛfa oyɛde wobɛfa mmara kwan so because ekuro no nsiesie a ɛyɛ nipa baako dwuma ɛyɛ yi na ayɛ dwuma ɛna sɛ ekuro no bibi akɔ yɛ ekuro no ma sɛbi ekuro no nso bɛtu mpɔ ɛna ekuro no tu mpɔ nso a apɔmudie ne bibi ɛnya sɛ yɛ nyina yɛnya ekuro no ma ɛyɛ nyina yɛbɛnya but sɛ yàrá sisi no a yàrá nim sɛ wei ba clean up exercise wei amba ɛyɛ nipa no kɔ so second time a na yɛ ma no summons no sɛ ada wobɛkɔ kɔpie wɔ court mu anaa bi wɔ hɔ samakrata na yɛde ma wo nso a yɛde ma wo sɛ fumsuo ne wɔ hɔ no siesie hɔ no wosiesie hɔ wie a na yɛba bɛhwɛ sɛ ampa adwumadie no woyɛ ɛsɔɔ yɛni a na yɛgya wo bɛt sɛ adwumadie no nso woanyɛ a na yɛnya sɛ yɛfa wo fa mmara kwan so yo na asen na sibrem ya aprapra dwumadi onde hyehye so hima ya wo ba pani na asabia wo ba ban kra chepani aba so pa se oba yi na famu di apomden ni ahondie ensem da na koma so a obo modin a epia e de ko nanim na ade srede ya wode ma woni na assembly abadwakuo ni se adawroma won bebo modin ama wonum eniema hodo ya yetu muragu mu ni bi de kwasibro ni e ka no dustbins hodo potamo ne ya hodo se beye na wonum enya niema hodo ya wonum be kura ngura ni ade wom yang hade tambia ya yo manga juma banada bia ya yo manga juma nti ama yankuro no eyefe ni sese ya fra se yenya dustbins so sisi ha yenya dustbins sisi ha eda boye nti se na ya hu se obi ya de bibia wa se ya de wala ne mu abufra kura na onam ho a ibetimi a kire ne se papa ikura onam ha na se o de bola to fama awso ka chense maso ne ya ni dustbin nti ama ya ha wo nyina kuro bi ade wo ho a awso dinini usiesie no eno ntontom ne ade mo anketenkete ene awse kuro no ubo wo ho ban se oyare abaga na bebre no ebi baba akura na kakra bi djuma bi nkakra baba mufa no so be ya wo benya bibi atowansam yempe se marante ne mayiwa no be ya sabe mayiwa menim se sa mayiwa be ya marmasama na ye bibi ne nsam yo enti na eno na asabia ye asene sibrem hima ne na nwumre ye de bi asom yo na yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ Upper West ɛkyɛ sɛ Tifido Mantamu na ne titiri wɔn wa East Mansini mu na ɛkasa yi wɔn sɛ polyclinic
ya e ho no mo no nukure nyankopɔ anim ni nka sabere pa ya pejam ena baba be hospital ya kebebo na nsusu no isane se wo munam sa ati pu nim na akade atitiri wo mu ni bie na mo de boa apomden ho nsenkan ho ni tiri empepi woni a wonyenye mma no kora titiri no eduru tampiri no eduru de den no agye sa fe ne tam ne hyeka mu na kikiri na ne na puwa na ni nyina no akwa ya chekwa nkete a eno ena wo ho nti o mbekoto asere se ebi wono mo ampanifo mehwe mo mpagya emfa ba won na emeye aspitia ebeboa makwabrane se bi obi ni a ebetumi agina na naso pententen ni ahwe no apre enkwa edi ama no. So in terms of health facility, we are lacking health facility within YS district. We are not having a district hospital. So due to this, we have been having a lot of problems concerning our pregnant mothers. And then a lot of children, when they are sick, we have to convey them to the nearby districts in order for them to be cured. So due to this, we are appealing to government so that they could also come and then build a structured facility within our district so that we will not be struggling so much like what we are experiencing. So most of the communities or most of the electoral areas, we are not having facility. We are only having chief zones. Sometimes they have to refer to WA. And due to this, we are into a month for your more Wa East, mentioning a war upper West Mantamini Muno, and not Motis, so this semi to Ija. Ayo, Yako Yanim, Aqua Cobase, content crocod before, Supercia Quasipita. Ese high court to Teresa, Unisa to Minua, or no, obey to me, Eddie Aboquedu. And a binum to them say, eh, Nanny na. Atena ye ni nyina so botaye no eyese yankasa firi se high court temu anase ginasi ya wode ebeto monte so no na ne o hwa kanyina ne se wo se OSP no has no prosecutorial powers na yo eja na no na o ma fododo no a kyerɛkyerɛ ma adwen fa oni ade dem kyerɛm sɛ ei uru akisi ajaben nti na nkwa noma mede me kra ba afode anyum otutu ye ni ade nyina no sɛ na emremu no na tena ye no emu nhyɛ da nye du ni nyina so saa ya sɛ de ni ehu ni dwumadi na tena ye sɛ wo sɛ tumi no obetimi de ade dwuma do abɔkɔ adu ni ade ye sɛ high court kyerɛ sɛ nya saa na tie na we na aka ho bi ama ɛyɛ dɔyɛ ni ba ko bi ɛyɛ Justice Abdullahi wode nsɛm to dwa na ne nsɛm ya wode to edwa wo kyerem sɛ nyame no nukure ni wɔno kura ya wɔyɛ mranim ni legal practitioner na wɔte sɛ high court de abeto mountain so saa sɛ special prosector yewura kisi adabia tena ye no eni tumi a wɔma no dodoɔ no a wɔmanfo yehu sɛ ɛwɔ ne ade no ne hu adwire ne papa ɛsei ama ora kisi ajaben atena ye no office no akwa ese bio kana manya bi ase ni nanum nti emo kura no better freta nya de obetima bom na nkambeche dompe yentie Justice Abdullahi. I was completely taken aback when the news broke about the decision of the High Court to the effect that the OSP, it's essentially a toothless bulldog, only a giant on paper. I was shocked particularly because I knew of the existence of a pending suit at the Supreme Court, which sought to interpret the very issue that we are discussing vis-a-vis Article 88 of the Constitution. And so for a High Court to preemptively state that the OSP had no prosecutorial powers was, for me, a shocking revelation, particularly because I expected that the court be aware of the pendency of the suit before the Supreme Court, and if for nothing, reserve his decision either to the Supreme Court for interpretation or await the decision of the Supreme Court before taking any further step on the issue. Of course, my argument is that so long as what the High Court sought to do amounted to interpreting the Constitution in relation to the Act of Parliament. Yo, enti na enono yasemu we mranimni Justice Abdullahi
na dwen ya wachire dia fa high court ginesie ya ode to Montezo fa Zubeja kwesi Peter atanaye ne dwumadie ho enu atibi ane doma hinkro ena yedi ani akire na doma hinkro Presbyterian Hospital no wo ho ena sabre emu enmefo ebo womanfo abaso paso wono ma yade wo hwa nkrankra wonsem obi enmeku awodo a ebra na ebra no mba be soso masene eboa won sebe ya enipa ba na obegya pomdi a won sebe tumi aka no no wo mu da wo mase papa adwumedi a wo ye yase a kan ho bie ema kasamafo edema hospital ni wura Emmanuel ba yeboa enchechemu ni se womanfo adawro manti sese kura no wusi abrosan ye to aso mienu two story emergency ward wa ebebua pa se basayire so kwabrane wosi egina wo so ntenten ye mu apomden no ampa saa ne mani nyina ebetumi akoyi se Presbyterian Hospital doma hinkro ye kasa na ya seda ene Awurade nhira ne de o ma bia aba ye nsraban mu abeboa ye mo ho ankwankwa ne nnwuma bi mo ho a beboa ya rasabie yi pa enti ya Yohana na se da PSC a eso ene Awurade nhira ne de o ma bibia se mo abede aboa hospital no ye ni so pa yi ti Awurade nhira ne yesre amabe denti America na sana say o hwe ye emergency a da bia America say primary hospital ye emergency ayaketuwa bi nso o hwe a population na say nipa dodo no kwa na ekosoro nti hia na be hia say e wo say hospital no so ye trim ahoden no odene ho doctor akoma no kra odi agya tum so baba bo nyame nhira afen nso bebre na say yebo a entimi meduye nti ye bompa ye sere nyankopon say safo ni nyina so o nhira benwuma so ma men kwoso from na benya bi emedi be bo hye so ya friend Owura Emmanuel ba yeboa wono ne kasa de Emma hospital ya ewo doma ahinkru Presbyterian Hospital no nsem eno no NDC amanyo company for kire se onum esra amanyo ko no nkurabata awodo company for nyina sa da woro manhyehyɛ ya company for de aba